Hello? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. I am audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello? I am audible to all? Yes, ma'am. स्क्रीन नाही दिसत मॅम. ब्लॅकबोर्ड दिसतोय का? Yes, ma'am. In last lecture, we discussed the stability problem of suspension. Okay. In this lecture, we discussed the method to overcome the stability problems. जे काय प्रॉब्लेम आपण बघितले, स्टॅबिलिटी इंक्रीज होते, डिक्रीज होते, त्याचे अफेक्ट जे होतात ते प्रॉब्लेम मेक ओव्हरकम करण्याचे आता आपण मेथड बघणार आहोत. Methods to overcome stability problem. So first कुठला आहे मेथड? त्यामध्ये केमिकल स्टॅबिलिटी. फर्स्ट liquid preparation that active substance is in finely divided form, okay, which is suspended homogeneously in vehicle, uniformly in vehicle by using suspending agent. Then viscosity वाढवण्याचं काय? Thickening agent, weighting agent, calculating agent. These are agents are used in the formation of the suspension. Okay. In that, first is the chemical stability.
there are the various approaches to avoid the chemical instability of the suspensions. Okay, to prepare a high concentrated suspension. One way is to prepare high concentrated suspension and to minimize the impact of such degradation. Concentration increase झालं का त्याचं काय होतं की viscosity increase होते, म्हणजे ते अमाउंट जे काही आहे त्या ड्रगचं ते इन्क्रीज होतं आणि विस्कोसिटी इन्क्रीज होते आणि विस्कोसिटी इन्क्रीज झाले म्हणजे काय सेडिमेंटेशन रेट डिक्रीज होतो आणि स्टॅबिलिटी काय होते इन्क्रीज होते. ओके, मग दोन टाइप आहेत बघा सस्पेन्शन मध्ये, एक डायल्यूट आहे आणि एक कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. डायल्यूट मध्ये काय असतं, जे काही अमाऊंट असतं ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंटचे कमी असतं आणि त्याची विस्कोसिटी कशी असते लो असते ऍज कम्पॅरेटिव्ह टू कॉन्सन्ट्रेटेड. ओके, त्यामध्ये जे काही ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहे त्याचं डिग्रेडेशन होण्याचे चान्सेस डायल्यूट सस्पेन्शन मध्ये जास्त असतात. ओके, सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लेम, avoid the chemical instability problem, make the or prepare the highly concentrated suspension. Okay, means it is more than to 10 mg per ml. Okay, this concentration कसं पाहिजे 10 mg. जे काही सस्पेन्शन असतात जे अनस्टेबल असतात त्या प्रिपरेशन मध्ये डायल्यूट फॉर्म मध्ये किंवा त्याच्या प्रिपरेशन मध्ये, तर त्याचं प्रिपरेशन जे आता मार्केटमध्ये कसं असतं, इंडस्ट्री काय करते की ऑलरेडी ती प्रिपेअर करते आणि त्यानंतर ते मार्केटमध्ये येतं आणि ते आपण घेतो. तर असं न करता जसं आयुर्वेदिक सिस्टीम मध्ये आपण कसं करत होतो, पेशंट आला का ते प्रिपेअर करायचं, फ्रेशली प्रिपेअर करायचं आणि द्यायचं. मग जे काही सस्पेन्शन फॉर्म मध्ये जे काही ड्रग्ज असतात त्याचं डिकम्पोजिशन होतं 2% ओव्हर द ड्युरेशन ऑफ डोस. If the drug is unstable in suspension which decomposes the 2% over the duration of storage. जे स्टोरेज कंडिशन मध्ये जास्त वेळ राहिले तर त्याचं काय होतं ते अनस्टेबल होतं, डिग्रेडेशन होतं त्याचं. ओके, आणि त्यामुळे काय होतं त्याची स्टॅबिलिटी मेंटेन करणं अवघड असतं. तर अशा वेळेस काय करायचं की त्याला प्रिपेअर करून जास्त वेळ ठेवण्यापेक्षा जे काही पेशंट त्यांना लागणार आहे ते त्या वेळी फ्रेश तयार करून ऍट दॅट टाइम जे काही ऍडमिनिस्टर करणार आहे त्या टाइमला ते करून. त्यानंतर सस्पेन्शन स्टोर अंडर द रेफ्रिजरेटर. ओके, फर्स्ट काय येणार तुमचं इन्स्टॅबिलिटी, केमिकल इन्स्टॅबिलिटी मध्ये काय येणार, टू प्रिपेअर द सस्पेन्शन ऑफ हाय concentration to minimize the impact of such degradation. High concentration means more than 100 mg per ml. Okay, then next is the if the drug is unstable in suspension which decomposes 2% over the duration of storage, it recommended to prepare daily as a freshly formulation. Okay, to dosing. Then third point ना, दोन झाले ना तुमचे. नेक्स्ट पॉइंट लिहा, सस्पेन्शन कॅन बी स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडिशन or freeze condition for a few minutes to use. For few minutes prior to use. Then next, packaging and storage. First काय होतं chemical stability. Then next is the packaging and storage condition. Okay.
Suspension is packed in wide mouth container. Suspension should be packed in wide mouth container having adequate air space between the liquid, should be stored in the tight container. Okay. It is protected from the excessive heat, light, or sensitive drug. Okay, it fast होते का? Packaging and storage condition मध्ये it is packed in wide mouth container having adequate air space above the liquid. Okay. हे तुमचं container आहे. Wide. Means मोठं. तर हे लिक्विड प्रिपरेशन आणि ह्यामध्ये काय पाहिजे गॅप पाहिजे एअर स्पेस पाहिजे की जेणेकरून त्याचे ते आपण जेव्हा ते कॅप ओपन करतो शेक करायचंय ना तुम्हाला शेक करायला थोडं तरी स्पेस पाहिजे फुल जर बॉटल भरलेली असेल तर ती शेक होईल का तुमची जर बॉटल असेल वॉटरची तुम्ही काटोकाट भरलेले आणि ती तुम्हाला शेक करायला हवी तर ती शेक होईल का नाही तर त्यामध्ये थोडा एअर स्पेस पाहिजे ओके लिक्विड आणि जे काही ओपनर आहे तुमच्या कंटेनरचं त्यामध्ये काय पाहिजे एअर स्पेस पाहिजे ओके and it is stored in container stored in tight container protect from excessive heat and light or light sensitive drug जे काही लाईट सेन्सिटिव्ह ड्रग्स असतात त्याच्या प्रिपरेशन मध्ये काय होतं की आपण सॉरी त्याच्या स्टोरेज कंडिशन मध्ये काय होतं की जर तुम्ही ते एअर टाईट कंटेनर किंवा लाईट रेजिस्टन्स कंटेनर म्हणजे लाईट रेजिस्टन्स कंटेनर मध्ये काय अंबर कलरच्या बॉटल आपण यूज करतो ते जर नाही यूज केलं तर डायरेक्ट जी सनची लाईट आहे त्या कंटेनर पासून ते पास होणार त्याच्या लाईट पास होणार आणि त्याच्यामुळे काय होणार की जे ड्रग्ज आहे ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहे त्याचं डिग्रेडेशन होणार म्हणजे ते केमिकली त्यानंतर पुढचं जे प्रोसेस आहे म्हणजे केमिकली इन्स्टॅबिलिटी होणार आणि ते एक्सपायर होणार त्यानंतर सम सस्पेन्शन स्टोर इन कूल प्लेस बट शुड नॉट बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर काय असतं ते कूल प्लेस मध्ये ठेवायला होतं पण त्याच्यावर ते असं लिहिलेलं असतं की डू नॉट कीप इन रेफ्रिजरेटर और फ्रीज ओके इट इज प्लेस्ड मीन्स नॉर्मली जे कूल प्लेस मध्ये ठेवावं लागतं त्याचं टेम्परेचर किती असतं 20 ते 25 डिग्रीच्या मध्ये असतं टेम्परेचर इन ब्रॅकेट 20 to 25 डिग्री सेल्सिअस ओके फ्रीजिंग पॉइंट जनरली फ्रीजिंग पॉइंट जे काही सस्पेन्शन किंवा सोल्युशन्स तयार केले त्याच्या फ्रीजिंग पॉइंट जो आहे तो पॉइंट अवॉइड म्हणजे त्याच्या खाली जाऊ द्यायचं नाही तर ते काय होणार की लिक्विड डोसेस फॉर्म आहे आणि ते फ्रीज होणार जसं वॉटरचं कसं 0 डिग्री सेल्सिअसला त्याचा बर्फ तयार होतो फ्रीज होतं तसं हे प्रत्येक सस्पेन्शनचं काही एक फ्रीजिंग पॉइंट असतो ओके तर तो फ्रीजिंग पॉइंटच्या कमी टेम्परेचरला तुम्ही ते ठेवायचं The freezing at very low temperature should be avoided, which may lead to the aggregation of suspended particles. काय होणार फ्रीजिंग पॉइंटच्या जर तुम्ही खाली ठेवलं ते टेम्परेचरला तर काय होणार त्याचं ऍग्रिगेशन होणार अक्युमुलेशन होणार ऍग्रिगेट द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेन्शन तर पॅकेजिंग अँड स्टोरेज मध्ये काय आपण बघितलं एक त्याचं वाईड माउथ कंटेनर पाहिजे लिक्विड जे प्रिपरेशन आहे त्याच्यामध्ये आणि त्या ओपनर मध्ये एअर स्पेस पाहिजे त्यानंतर ते लाईट आणि हीट सेन्सिटिव्ह कंटेनर रेजिस्टन्स कंटेनर मध्ये ते फिल करायचंय
जे की लाईट सेन्सिटिव्ह सबस्टन्स जे ड्रग असतात त्यामध्ये ही स्टोरेज कंडिशन येते. Then it is placed in cool place having the normal temperature is at 20 to 25 degree Celsius, and some suspension should not be taken in refrigerator. Okay, and avoid the freezing point temperature that causes the aggregation of particles, suspended particles. Okay, and next is the label. All the pharmaceutical formulations have properly labeled. This is the first point. Then in that label, product name, product quantity, their category must be right. Direction. Okay. It must have the direction. Suspension has the one particular direction. That is a shake well before use. It is a compulsory in that label of suspension. Okay. It has the direction. Shake well before use, as some sedimentation of medicament normally accept. Okay. जे काही थोडे जे एक्सेप्टेड केस आहेत ते सोडून सगळ्या सस्पेन्शनला ते यूज केलं जातं. देन शेकिंग द बॉटल, ह्याचा अर्थ काय? शेकिंग द बॉटल. Okay, before the administration of that suspension. That's why the redispersing of the suspending particles uniformly in that vehicle solution, those are the that suspension. So other labels are also including that it is the place in cool place, dry place. Okay, then expiry date, batch number, manufacturing number. लेबल वरती काय काय असतं? बॅच नंबर, प्रोडक्ट नेम, ऍक्टिव्ह जे काही इन्ग्रेडियंट तुम्ही यूज केले आहे, कॅटेगरी, युजेस, जे जे काही तुम्ही लेबल वरती बघता. परत इट इज अ डायरेक्शन्स असतात बघा. इट इज अ स्टोअर इन ड्राय प्लेस. ओके, ठीक आहे. Shake well before use. It is not sorry, it is kept away from the children. ह्या काय डायरेक्शन्स आहेत ते. I'm audible to all? Yes, ma'am. तर हे काय त्याचं डायरेक्शन्स लेबल मध्ये असतात. देन चॉईस ऑफ पॅकेजिंग. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज द चॉईस ऑफ पॅकेजिंग. The choice of packaging. Choice of packaging in packaging is also important for the maintain the stability of the suspension. Okay, in that it is packed in the amber color, wide mouth, airtight container, which is a placed in dry and cool place. Also, it have the adequate air space between the liquid preparation and the opener of that container to allow to shaking. Okay, to allow shaking and easy the pouring. कशासाठी तो स्पेस असतो? तर शेक करण्यासाठी आणि इझिली ते पोर करण्यासाठी. जर ते काटोकाट भरलेलं असेल तर ते घेता येतं का आपल्याला? सांडतं आणि ते शेक पण करता येतं. तर हा स्पेस कशासाठी असतो? शेक करण्यासाठी आणि ते पोर करण्यासाठी. ओके, then 5 ml medicine is used for the oral administration. Okay, 5 ml medicine
which is measure in spoon, teaspoon. ओके, तर ते कशासाठी असतं, ओरल ऍडमिनिस्ट्रेशन साठी तेवढा त्याचा डोस असतो. ओके, त्यानंतर सिरिंज पण त्यामध्ये दिलेलं असतं. ठीक आहे, चॉईस ऑफ पॅकेजिंग समजलं. Packaging of all the pharmaceutical suspensions are extremely important, okay, to ensure its stability. कशामध्ये पॅक करतो हे इम्पॉर्टंट आहे. आपण त्याच्या स्टॅबिलिटीवर तेवढाच इफेक्ट करतो, बरोबर आहे. कारण जे काही तुम्ही प्रिपरेशन तयार करता त्याचं जर पॅकेजिंग व्यवस्थित नसेल तर त्यामध्ये काय होतं की जे काही इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर जे येतात त्यामध्ये, एअर असेल, लाईट असेल, टेम्परेचर असेल, मॉइश्चर, आता इन्व्हायरमेंट मध्ये कशी असते, धूळ पण असते ना आपल्या, तर त्याचं कंटामिनेशन होतं. हे जे काही प्रिपरेशन तयार केलं आहे, सॉलिड प्रिपरेशन असेल, सेमी सॉलिड, कोणतेही जे डोसेस फॉर्म आपण जे घेतो तर त्यामध्ये स्टोरेज कंडिशन इम्पॉर्टंट असते. ते काय करतं की तो अफेक्ट करतं स्टॅबिलिटीवर. सेकंड पॉइंट आहे की जे काही लेबलिंग आता तुम्ही बघितलं लेबल, ते पण अफेक्ट करतं की ती कशी घ्यायची, त्याची डायरेक्शन कोणती आहे, त्याचे कोणकोणते कंटेंट त्यावरती. तुम्हाला जर एखादं प्रिपरेशन दिलं, बॉटल दिली आणि त्या लेबलवरती जर काहीच लिहिलं नसेल तर तुम्हाला समजतं का की हा कोणता ड्रग आहे किंवा त्याच्यामध्ये कुठले ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहे. नेहमी तुम्ही फार्मासिस्ट आहात, तुम्ही कोणतेही मेडिसिन घेताना तर तुम्ही चेक करून घ्यायचं जे काही दिले ते बरोबर आहेत का, त्या ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहेत का, त्याचा डोस किती डोसचा दिलाय, प्रिस्क्रिप्शन मध्ये किती डोस आहे आणि टॅबलेट किंवा जे काही डोसेस फॉर्म आहे. ओके, तर हे कशावरून कळतं की लेबलवरती कळतं. लेबलवरती त्याचे ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट कोणते कोणते एक्सपिएंट वापरलेत, त्याची क्वांटिटी समजते, त्याचा यूज काय आहे, कॅटेगरी काय आहे, डायरेक्शन काय आहे, ते कोणत्या कंपनीमध्ये. जर समजा ते जर हे झालेलं असेल, एक्सपायरी झालेला असेल किंवा त्याचे काही साईड इफेक्ट जर होत असतील ते यूज केल्यानंतर मोस्ट अमाऊंट मध्ये जर म्हणजे त्याचे साईड इफेक्ट येत असतील तर ते काय आपण करू शकतो, तर प्रोडक्ट बॅन करू शकतो. ती कोणती कंपनी प्रिपेअर करते, मॅन्युफॅक्चर बाय त्या कंपनीचं नाव असतं, कस्टमर केअरचा नंबर असतो, कोणत्या बॅचने ही प्रिपेअर केले, किती किती तारखेला ते प्रिपेअर झाले, किती तारखेला ते एक्सपायर होणार आहे, कोणतं व्हेकल यूज केले, हे सगळं त्यामध्ये लेबल असतं. आणि लेबल बघताना त्यामध्ये बघा जरा अट्रॅक्टिव्हनेस असतो ना. जसं आपण टूथ पावडरचं जर घेतलं कंटेनर, टूथ पावडरचं कंटेनर बघितले का, बघितले, पावडर पावडर फॉर्म मध्ये असते, त्याच्यावर बघा असं टिचचं एक पिक्चर असतो, ड्रॉइंग असतं. हा, म्हणजे ते कसं अट्रॅक्टिव्ह करतं किंवा ते एक सिग्नल असतो की जेणेकरून ते कळतं. जसं हेअर ऑइल मध्ये हेअर दाखवतात ना, शॅम्पू मध्ये असतं, टूथपेस्ट मध्ये असतं, जसं ऍड असते किंवा त्याचे जे पार्टिकल्स किंवा जे मॅक्स फ्रेशची एक ऍड असते बघा, त्यामध्ये ते दाखवतात. ओके, तर हे काय झालं, त्याचं अट्रॅक्टिव्हनेस वाढणं, तो मीडिया वाढवण्याचा हे झालं त्याचं. लेबल म्हणजे लेबलिंग तुमचं अट्रॅक्टिव्ह असलं पाहिजे की ते बघता क्षणी समजलं पाहिजे की ते काय आहे व कशा रिलेटेड आहे. ओके, कपचं असेल तर त्यामध्ये काय बघा लंग्स दाखवते की त्याच्यावरून हे समजतं की हे लंगच्या रिलेटेड जे काही डिसीज आहेत तर त्याच्यासाठी ते दिलेलं आहे, म्हणजे त्याचा यूज आहे. ओके, तर ह्या स्ट्रक्चर पिक्चरमुळे काय होतं की इझिली होतं डायरेक्शन करण्यासाठी. ज्या काही पेशंटला म्हणजे ह्याच्याबद्दल आयडिया नाही, फार्मसी बद्दल आयडिया नाही किंवा जे डोस कसे घ्यायचे त्यामध्ये आयडिया नसेल तर ते अट्रॅक्टिव्हनेस हे काम कोण करते, इम्पॉर्टंट रोल लेबल करतो. पॅकेजिंग मध्ये काय आहे की ती कोणत्या ह्याच्यामध्ये स्ट्रीप मध्ये पॅक आहे. जसं सॉलिड डोसेस पण टॅबलेट असतात बघा, त्यांना काही कंटेनर मोठं लागत नाही, स्ट्रिप्स छोट्या असतात आणि सिंगल डोस असतो. म्हणजे जेव्हा आपण एक स्ट्रीप ओपन करतो तेव्हा एका वेळेस एकच टॅबलेट बाहेर येतो, दुसऱ्या स्ट्रीपचं वेगळं असतं पॅक केलेलं. म्हणजे आपण एक घेतो तेव्हा दुसऱ्या जे काही टॅबलेट आहे त्याला कंटामिनेशन होत नाही. तर हे झालं सॉलिडचं. कॅप्सूलचं पण तसंच असते, प्रत्येक स्ट्रीपचं ते वेगळं असतं. किंवा हार्ड कॅप्सूलचं ते त्याला टॅबलेट सारखीच हे असते, स्ट्रिप्स असते.
तर ह्या मेथड आहेत बघा की ज्या अफेक्ट ओव्हरकम करतात स्टॅबिलिटी त्याचे प्रॉब्लेम. तर हे प्रॉब्लेम त्यानंतर सिलेबस टॉपिक इथे तुमचा सस्पेन्शन हा टॉपिक संपतो. सस्पेन्शन या टॉपिक मध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? इमर्शनचं आपण नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक व्हॉट इज मीन बाय इमर्शन. Immersion is the biphasic liquid dosage form in which two immiscible liquids are present, and they are and emulsifying agent is added to make them. Anyone? बालाजी, इमर्शन म्हणजे काय? To immiscible made miscible by adding to emulsifying agent. Two miscible liquid are made miscible. हा सांगा तुम्ही. गुड बस. I am audible to all. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone define emulsion? Emulsion is biphasic liquid dosage form in which two immiscible liquids are made miscible by adding emulsifying agent. Anyone? Emulsion is biphasic liquid dosage form in which two immiscible liquids are made miscible by adding emulsifying agent known as emulsion. Roll number 5. Bhange Revati. Define emulsion, madam. Immersion is the biphasic liquid dosage form in which two miscible liquids are made miscible by adding emulsifying agent. अजून कोणाला सांगायचंय का?
Emulsion ची definition. Emulsion is a biphasic liquid dosage form in which two immiscible liquids are miscible by adding emulsifying agent. Okay. What is the difference between immersion and suspension? Suspension is solid in liquid and emulsion is liquid in liquid. We discuss the advantages or the disadvantages of emulsion. Anyone, any idea about advantages of emulsion? Mask the bitter taste and The aqueous phase, Hello, bola. Hello. the aqueous phase is easily flavored. Hello. Advantages of emulsion. Any idea about advantages of emulsion? Emulsion can be used to prolong the release of the drug. How can you use the emulsion from for prolonged release of drug? Anyone? Hmm. Hello. लिक्विड डोसेस फॉर्म आपण बघितला बरोबर आहे. डोसेस फॉर्म चॅप्टर मध्ये पण लिक्विड डोसेस फॉर्म बघितलेला, त्यामध्ये इमल्शनचे आणि सस्पेन्शनचे ऍडव्हान्टेजेस बघितलेले आपण. ओके, म्हणजे ऑलरेडी आपण ते डिस्कस केलेले आहेत. रिपीट होते, रिव्हिजन होते तुमचं. हॅलो. Yes, ma'am. आय एम टॉकिंग टू यू. Advantages of emulsion. Can I, ma'am? Yes. Emulsion may be used to mask bitter taste or also odor of the drugs. It also helps to काय म्हणते तू? It also helps to emulsify the nutrients like fats or vitamins. काय आहे हे? काय बायोफिजिक लिक्विड डोसेस फॉर्म आहे, म्हणजे काय लिक्विड डोसेस फॉर्मचाच एक टाइप आहे, पार्ट आहे. जे काही लिक्विड डोसेस फॉर्मचे ऍडव्हान्टेजेस आहे ह्याच्या अप्लाय होतेच असते ना. रेट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन इन्क्रीज आहे. अजून काय मास्क करतं, bitter taste, unpleasant taste, odor, then prolonged release, then poorly. अजून
absorption is faster than compared to solid dosage form. The aqueous phase is easily flavored. Provide protection to the drugs. Provide what? बुक मधले बघून सांगताय का तुम्ही? केलेत का? They are oily. I'm not understanding what you say. They are oily in nature. It is miscible oil and aqueous. So it is not in oily or purely oily or purely aqueous. It is a mixture of oil and aqueous. Thereby, it is a biophysical process. So your point is they are oily or aqueous. So then simply okay. So they are used for the drugs which prolong release or the sustained release action. Okay. It's useful to the prolonged release drug action or the sustained release drug action. It is masked to the unpleasant taste, odor, and unpleasant smell. Okay. Then it is a rate of that drug rate of that drug absorption is higher than the other solid dosage form or the semi-solid dosage form gas dosage. Okay, then next is the aqueous phase is easily flavored. Okay. जे ऑइली फेज असते त्यामध्ये काय असते की आपण जे काही फ्लेवरिंग एजंट घालतो ते इझिली सोल्युबल होतात ऍक्वियस फेज मध्ये. त्यामध्ये दोन फेज असतात, एक ऑइली फेज असते आणि एक ऍक्वियस फेज असते. ओके, पर्टिक्युलर जे काही इन्ग्रेडियंट आहे ते पर्टिक्युलर त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह मीडियामध्ये सोल्युबल होतात आणि त्यानंतर जेव्हा इमल्सिफाइंग एजंट त्यामध्ये ऍड करतो तेव्हा त्या दोन्ही फेज मिक्स होतात. मग जे काही फ्लेवरिंग एजंट आपण ऍड करतो ते स्टार्टिंगला कशात सोल्युबल होतात, ऍक्वियस फेज मध्ये. त्यामुळे ऍक्वियस फेज इज इझिली flavored. Okay, these are advantages. Then carbohydrates, fats, vitamins can be emulsified and administered to the bedridden patient. Okay, as the sterile intravenous emulsion. जे काही बेड म्हणजे झोपून आहेत जे काही पेशंट त्यांना कार्बोहायड्रेट किंवा फॅट व्हिटॅमिन हे इमल्शनच्या फॉर्म मध्ये इझिली देऊ शकतो आपण. कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि विटॅमिन्स इमल्शनच्या फॉर्म मध्ये आपण इझिली देऊ शकतो. कोणत्या? पॅरेंटल स्टेराइल इंट्राव्हेनस IV द्वारे, इंजेक्शन द्वारे आपण ते इझिली देऊ शकतो. जसं म्हणजे व्हिटॅमिनचे टॅबलेट असेल तर ते झोपून पेशंट असेल ते त्यांची कॅपेबिलिटी नसते ते टॅबलेट कॅप्सूल घेणे, त्यांना काय आपण करतो की इंजेक्शन द्वारे किंवा सलाईन द्वारे ते
लिक्विड डोसेस फॉर्म देतो. तर हे जे काही फॅट, विटॅमिन्स, कार्बोहायड्रेट्स, सलाईन मध्ये काय असतं आपलं? शुगर, साल्ट, अजून ORS मध्ये काय असतं? मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट. ओके, हे जे असतं म्हणजे आपली बॉडी थोडी स्ट्रॉंग होण्यासाठी किंवा आपला जो विकनेस आला आहे तो जाण्यासाठी ते सलाईनद्वारे आपण देतो. म्हणजे जेव्हा विकनेस येतो आपल्या बॉडीतील कमी होतं ते इलेक्ट्रोलाइट, वॉटर कमी होतं तेव्हा विकनेस येतो आणि सलाईन लावल्यानंतर एकदम अशी तरतरी येते ना. ते कशामुळे होतं की त्यामध्ये शुगर असते, साल्ट असते, इलेक्ट्रोलाइट्स असतात. ओके, तर हे स्टराईल, हे पेनच्या द्वारे आपण जे काही सलाईन घेतो ते पेनच्या द्वारे घेतो, ते स्टराईल असते. तर हे कार्बोहायड्रेट, विटॅमिन जे काही बेड रिडन पेशंट असतात म्हणजे जे झोपून असलेले असतात, अनकॉन्शियसनेस असतात, हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाले पूर्ण, म्हणजे त्यांना खाता पिता येत नाही, ओरल घेता येत नाही, तर अशा पेशंटला ते इमल्शनच्या फॉर्म मध्ये जे की पॅरेंटरली देतात, सलाईन इंजेक्शन ते देतात. दे आर possible to include the two incompatible ingredient in in each phase of that immersion. जे काही इनकॉम्पॅटेबल ड्रग्स आहेत दोन वेगवेगळे, ते एकत्र आल्यावर काय होतं, त्याचं फिजिकल इनकॉम्पॅटेबिलिटी होते. तर असे ड्रग्स त्याचे ऍक्शन आपल्याला एकत्र द्यायचे, त्या पेशंटला एकत्र नीड आहे त्याची द्यायची, पण दुसऱ्या डोसेस फॉर्म मध्ये ते पॉसिबल नाही. कारण एक तर ते सॉलिड डोसेस फॉर्म मध्ये म्हणजे पेशंट आपण हे कशाला देतो, मोस्टली जे काही लिक्विड प्रिपरेशन्स आहेत ते ऑल द एज ग्रुप आहेत त्यांना देतो. त्यामध्ये चिल्ड्रन पण आले आणि अडल्ट आले, त्यानंतर ओल्डर पेशंट पण आले. मोस्टली जे आपण लिक्विड प्रिपरेशन आहे ते कशासाठी युजफुल असतात, चिल्ड्रन आणि अडल्ट किंवा जे अनकॉन्शियस पेशंट असतात, ICU मध्ये असतील किंवा जे बेड रेस्टचे पेशंट असतात त्यांच्यासाठी हे लिक्विड डोसेस फॉर्म असतात ते मोस्टली यूज होतात. ठीक आहे, तर ते त्यांच्यासाठी काय बघा, दोन ड्रग्ज एकत्र, तुम्ही आता सलाईन लावताना बघितले का काही इंजेक्शन त्यामध्ये ऍड केलेले असतात, तर असे जे काही दोन ड्रग्ज आहेत ते एकत्र आल्यानंतर इनकॉम्पॅटेबिलिटीचे चान्सेस जास्त असतात. एनी अदर प्रिपरेशन मध्ये, डोसेस फॉर्म मध्ये, जसं सॉलिड असेल, सेमी सॉलिड असेल, लिक्विड मध्ये पण मोनोफिजिक लिक्विड डोसेस. तर असे जे ड्रग्ज आहेत ते एकत्र द्यायचे, तर त्याला इमर्शन हा एक मीडिया आहे. ओके, की जे दोन्ही ह्याच्यामध्ये प्रत्येक त्याच्या इच फेज मध्ये ते डिझॉल्व होतं आणि त्यानंतर ते एकत्र होत. समजते मी काय म्हणते? It is possible to include the two incompatible drugs and they are miscible that particular each phase, and after that it is a formation of that emulsion, okay, and it gives that patient. These are the advantages of the emulsion. Okay, also we said that it is a protect from the oxidation Hello, ma'am. of that Ma'am. particles, sorry, that drugs. Hello, These are ma'am. the advantages. The next is the disadvantages of immersion. Any idea about disadvantages of immersion? They are okay. Next, Storage condition may affect difficult stability. to manufacture. Okay. 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 Means variation in that dosing. Okay. So,
Yeah, all the teaspoon are not same. So, this is the liquid. So particularly for that emulsion, any idea about she says it is need to shake well before use. So if any patient has no idea about that direction or that suggestion, so it taken as a not shaking or then it not get the accurate dose of that suspension. Okay, so as like this disadvantages, any idea another disadvantages which is particularly related to the emulsion. Okay. It may be lead to the microbial contamination. Over. Okay, first shake well before use, then measuring device is needed for the measurement of that accurate dose. Okay. Next is the degree of technical accuracy is needed to the measure of dose. Means त्याच्या measure degree 5 ml असेल 4 ml असेल त्याचं measurement दिलं पाहिजे. And next is the storage condition may be affected on the emulsion stability. Storage condition म्हणजे it is a packed in airtight well closed airtight container. Okay, it is a protect from the it is a light resistant. Okay, sometimes it is a store in amber color bottle for the light resistance. Then they are bulky, they are difficult to the transport and prone the container breakage. So some liquid dosage forms are stored in the glass container, so have chances to the breakdown of that container during the traveling. So this is the disadvantages of that preparation. They are prone to the microbial contamination which leads to the cracking. Okay. During the administration of the emulsion or the liquid dosage form, the opener of that liquid preparation or the liquid container is open. And that time the chances of the contamination. So that's why it has the less life of that preparation. It has a less shelf life. These are the disadvantages of the liquid doses. Sorry, disadvantages of also liquid doses form or the emulsion. So roll number 1. Hello. Yes, I'm ma'am. audible to all. Yes, ma'am. Please attention here. Roll number 1. Roll number 1. 2. Present, ma'am. 3. Present, ma'am. 4. Present, ma'am. 5. Present, ma'am. 6. Present, ma'am. 7. Present, ma'am. 8. 9. Present, ma'am. 10. Present, ma'am. 11. 11. 12. Present, ma'am. 13. Present, ma'am. 14.
14. Present, ma'am. Roll number 14. Present, ma'am. 15. Present, ma'am. रोल नंबर 14 तुम्ही रोल नंबर टाकला नाही का तुमच्या नावाच्या आधी? मयुरी गांडुळे, येस मॅम. तुम्ही रोल नंबर टाकला नाही का तुमच्या नावाच्या आधी? माझा 99 मॅम. मी 14 नाही. मी नाही प्रेझेंट दिली. ओके 14 कोण आहे? Present, ma'am. 15. Present, ma'am. 16. Present, ma'am. 17. Present, ma'am. 18. Present, ma'am. 19. प्रेझेंट मॅम. 20. Present, ma'am. 21. Who's this? प्रेझेंट देताना उभा राहायचं, आन्सर देताना उभा राहायचं, लेक्चर चालू असताना बोलायचं नाही, गप्पा मारायच्या नाहीत. मी पर्टिक्युलर तुम्हाला नाही सांगत, पूर्ण क्लासला सांगते. जे काही तुमचं डिस्कशन असेल ते लेक्चर झाल्यावरती. ओके, गप्पा मारायच्या नाहीत. बसताना असं ताड बसायचं, आसन आसन असं बसायचं नाही. ओके ओके. 21 आहे ना तुमचा? 22. 23. Present, ma'am. 24. 24. Roll number 24. 25. 26. 27. Present, ma'am. 28. Present, ma'am. 29. 29. 30. 31. Present. 32. 33. 34. Present, ma'am. 35. Present, ma'am. 36. 37. Present, ma'am. 38. Present. 39. Present, ma'am. 40. Present, ma'am. 41. 41. 42. 42. 42. 43. Present, ma'am. 44. Present, ma'am. 45. Present, ma'am. 46. Present, ma'am. 57. Present, ma'am. 48. 49. Present, ma'am. 50. Present, ma'am. 51. Present, ma'am. 52. 53. 53. Roll number 53. 54. 55. 55. 56. Roll number 56. 57. Present, ma'am. 58. 59. Present, ma'am. 60. 61. Present, ma'am. 62. 62. Absent. 63. Present, ma'am. 64. Present, ma'am. 65. Present, ma'am. 66. Present, ma'am. 67. Present, ma'am. 8. Present. 69. Present. Okay, absent number बघा. 1, 11, 24, 32, 41, 42, 53, 55, 56 and 62. याच्यामध्ये कोण प्रेझेंट आहात का? 53 present आहे मॅडम. कुठे आहे 53? तिचा माईक ओपन होत नाही, तिने चॅट सेंड केलाय. ओके